Merhaba arkadaşlar, Oynar Başlık'a hoş geldiniz. Witcher 2'ye devam ediyoruz. Şu abileri takip edeceğiz. En son burada bırakmıştık. Oy, aç. Aç dedim. Allah Allah, herkes niye benim suratıma kapıyı kapatıyor? Al. Neyse. Film tadında bir oyun arkadaşlar. Oyunu ben çok sevdim. Özellikle biraz daha oynadıkça daha çok sevdim. Grafikler falan zaten harika ki önümüzdeki ay, tam bir ay sonra falan yeni oyun çıkacak. Witcher 3 çıkacak. Witcher 3'ü benim makine tabii ki biraz kasacak. Üst seviye ayarlarla oynamak için. Ama bu bir ay içerisinde para ayarlayabilirsem daha çıkar çıkmaz almak istiyorum. Bir bakmak istiyorum çünkü oyun muhteşem olacak eminim. Seviye atlamıştık bu arada. Onu arttırmamız lazım. Yeni bir yere geldik. Oyunun ikinci kısmı burası arkadaşlar. Birinci kısmı bitirdik. Şu an ikinci kısımdayız. Daha bayağı uzun sürecek bir oyun. Tamam, canavar işleri falan filan, onları alacağız, bulacağız. Hala seni gösteriyor. Tamam, buraya geldik. Burada bize tahtayı gösterdin. Eyvallah, canavar yani ilan tahtası orası. Ekstra görev alabiliyoruz orada. Yalnız çok böyle bir yer burası ya. Herkes duruyor. Kimse yürümüyor. Kimse hareket etmiyor. Herkes sabit. Yeni oyunu hakikaten çok merak ediyorum. Bu arada GTA 5 çıktı. GTA 5'i almayı düşünüyorum. Ama sırf şeyinden dolayı almayı düşünüyorum. Bu editör modundan, yönetmenlik, hani kendi filminizi yapabiliyorsunuz falan ya, ben kurcalarım orada, güzel şeyler yaparım diye düşünüyorum ama 170-180 lira ona veremem. Yani Witcher 3 de çıkacak sonuçta. Witcher 3'e ayırabilirim para. Ama ileride kesin alırım GTA 5'i. GTA 5'in de Witcher 3'ün de Türkçe yamaları çıktığı anda seri yapacağım ikisini de. Ama ondan öncesinde tabii bir Far Cry 3 beni bekliyor. Çok para lazım. Burada da var dövüş oyunları. Bir önceki yerleşimde ne yapıyorsun? Sırt sırta verdiniz, düello mu yapacaksınız? Yok, alakası bile yok. Tamam, bu adama gelip burada dövüş oyunları yapabiliyorum. Galiba gittiğimiz her yerde böyle ilan tahtaları, İş ilanları ve dövüş kulübü var. Anladığım kadarıyla. Scouts found him wounded in the ravines. Someone massacred a small unit. The boy said it was a bloodbath, as if the Reaper just swung his scythe right through them. Whoever attacked them was very strong. Oyunun bu kısmının, bu ikinci kısmının en zorlu boss'u da herhalde bu bahsedilen yaratık olacak. Zivik. Çok kötü bir ismim var ya, Zivik. Turist başarımı kazandık. Turist başarımı kazanmak hiç hoş değil ama. Bu arada hiç fırlatma bıçağımız falan da yok. 2 tane var. Onun dışında başka yok. Bombamız yok. Hiçbir şeyimiz yok. Buralarda biraz yan görev yaparak şeyler toparlamak lazım. Durumumuzu düzeltmek lazım. Kralla görüşeceğiz. Şimdi açtılar. Godspeed, Zivik. I'll be near the main gate if you need me. So long. Kapılar hep açık mı kalacak? Evet, süper. Oyun kaydedildi. Hemen ne olur ne olmaz gene kaydedeyim. Bu tip oyunlara güvenmiyorum çünkü. Şimdi Sazan TV'de Stalker'a başladık. Stalker Clear Sky. Onda da kendiniz F5'e basıp kaydetmezseniz bir önce oyun kim bilir nerede kaydetmiş oluyor. O kaydettiği yerden tekrar başladığında bazen yarım saat, 1 saatinizi çöpe atmış olabiliyorsunuz. O yüzden bu gibi oyunları oynarken sık sık hızlı kayıt yapın. Yalnız buralar, çadırlar madırlar iyiymiş ya. Kral, maşallah, kral lüks içinde yaşıyor. Nearly everyone hunts you, yet you live in spite of that. Impressive.
In no small part thanks to you, Excellency. I've helped you, yes. I trust I shan't regret it. Kim kime yardım etti ya? I wouldn't want to seem ungrateful. Are you seeking Evet. employment? I was unaware you fellows hired yourselves out for battle. My aim here is different. Really? Perhaps I can be of assistance. What's the Emperor's envoy doing here? Satisfy my curiosity. The last unfortunate conflict left the northern kingdoms in pitiful economic condition. His Imperial Majesty desires stability. We wish to offer financial assistance, so I'm visiting those lands hardest hit by the war. Henselt is coping admirably as far as I can see. The details of my visit here are reserved for the Emperor and the Kedweni King. Deneyelim bakalım şansımızı ama Excellence'ı kandırmak biraz zor olabilir. Aa, başarılı. The Emperor was very moved to hear the White Wolf had returned. He asked me to investigate the matter personally and submit a report. Why do I interest him? He didn't say. Akkurt diyorlar ha. His Imperial Majesty keeps his motivations to himself. Foltest was a good king. Shame he ended that way. I've already conveyed the Emperor's condolences to Constable Natalis. Since we're talking about Temeria and Foltest, apparently the fallen king's advisor, the sorceress Triss Marigold, has disappeared in mysterious circumstances. Rumors abound. Do you know anything about her? Why do you ask, Excellency? I heard the two of you are close. Witchers and sorceresses don't generally share that kind of information. I understand it's a delicate matter. All right then. Allow me to ask about something else. I mentioned Triss because, I must admit, I am perturbed. Mages are known for their mutual envy and rivalry. I wonder if there's any matter that could unite them. Perhaps you could be a bit clearer, Excellency. Then I shall ask directly. Do you know anything about Marigold's involvement with an organization of sorceresses? Assuming, of course, that you are, theoretically, or have been, close. I'm not sure why the acquaintances of a sorceress would interest a Nilfgaardian ambassador. Many things interest me. Art, for example. A very interesting statuette was delivered to me today. A peculiar piece, elusive, sensuous. It forces one to... Neymiş o heykelcik, merak Even a ettim. monster slayer might not be indifferent to the beauty entrapped within. Maybe, but I'm afraid I don't have time to admire art. Do you have any other queries? I have some matters to which I must attend. Why are you İki so taraf interested da in this birbirine pek organization of faydalı olmadı bu sorceresses? konuşmadan sonra. I wonder about some strange coincidences. I'm told several of them were seen in the vicinity when the assassination attempts occurred. What's so suspicious about that? Mages have always thronged around monarchs, the source of power and coin. I'm not accusing anyone. I merely said it makes me wonder. I saw you with Foltest before. Now you're with Henselt. No doubt you'll visit the King of Redania next. I need not go far. Radovid is en route to Lochmuin. Perhaps he has already arrived. We'll meet there. Lochmuin? An ancient elven city quite a ways away, near the source of the Pontar. Why there? The mages wish to re-establish their council. They sent out invitations to all the kings. Güle güle. O... Bir anda hareket ettiler, dağıldılar ya. Şimdi ben o içeri giremem herhalde. Girebilir miyim? Vallahi girdim. Oo. Konuş. Come in, Witcher. I wish you to feel Ha, at esas ease as kral this bu. is an unofficial audience. You helped me in the mist, thus I surmise you do not seek my death. Which leads me to ask what you do seek here, Gerald of Rivia. Justice. A slippery thing, I'd say. It really depends on your point of view.
So, you claim you did not kill Foltest. Do you know who did? A witcher named Letho. Do you know each other? No. I was told you lost your memory. How can you know? I can only say what I know to be certain. You wanted clarity, sire. De Tanseville claims this Letho is in the area. Is that true? Yes. Ne bu boynundaki zincirler ya? What does he want here? My head? Hip hopçı mı bu? Ne bu? He's hiding from Yorvith and his Scoia'tael. I don't know his plans. And you aim to get him? I do. Last question. Do you know who had Foltest and Demavend assassinated? Who's behind the Kingslayers? I don't know, but I'll find out when I find Letho. My spies have confirmed your words. I suppose I must believe you. Now to the other matter. The mist, the wraiths, all that magic shit holding up my campaign. My mages, as usual, have proved useless. They blather on about higher magic, delayed curses and other hogwash, but nothing comes of it. This matter must be settled with a sword. A witcher's sword. Will you manage this task? Denerim deriz. I'm willing to try. Excellent. Lift the curse, and you'll learn the meaning of royal generosity. And even should you fail to catch this Letho, I shall help you clear your name. Consider Deathmold at your disposal. He'll give you all the necessary information. Also, you are free to move about the camp and its environs from now on. Güzel. Now, leave me alone. Allah Allah. As we forged our way through the fog, you claimed it was Glevisig's curse. Sabrina Glevisig's. She was a sorceress, my former advisor. Ha, o dışarıda I ordered her dövüştü. bound to a wagon wheel Kadın and herhalde. burned alive. While dying, she cursed me and my lineage. That Biz was 3 years ago. nasıl geçeceğiz oradan? Sire, do you remember the curse itself? What exactly did Sabrina say? All she said at the time has been fulfilled to some degree. A star adorned with a bloody braid will Bir go across the önceki bu heavens. Flotsam kasabasına da Square ilk coins gittiğimizde from maritime ilk depths will beguile 2 bölüm the falan hearts of onunla fools. bununla konuşarak geçmişti. Pek bir aksiyona girememiştik. Deathmold Burada found da a büyük few ihtimalle such coins şimdi among öyle olur. soldiers Bu bölüm accused biraz of treason. durgun bir bölüm olur ama bundan sonraki bölüm, ondan sonraki bölümler falan What did you condemn Sabrina yine for, aksiyon dolu sire? olur. Is that important? Sire, we're not talking about a fortune told in a tent on market day, nor about some curse cast by a novice mage. This curse caused a solar eclipse and summoned hordes of specters. We're dealing with a complex spell that operates at several levels. Uncommon knowledge and skill were required to cast it. Lifting it will be even more difficult. If I'm going to En deal önemli with it, I need yapacağımız you şey to herhalde bu cooperate. büyüyü bozmak olacak. the Çünkü plague. bozmadan So bir yere be it. gidemeyiz. Burada kalırız. What did you condemn Sabrina for, sire? 1 year after the Peace of Sintra, I fought Demerven for Lormark. General Sabrina da Vanderbilt büyük commanded ihtimalle a part of my force. He Sahire fought at the büyücü. Pontar and joined battle on this field. Muhtemelen It raged ona until iftira evening atıldı. when O da aslında Sabrina suçsuz Glevisig olabilir. decided Belki de to o take yüzden bu matters kadar into her own uğraşıyor. hands. Fireballs rained down onto the battlefield. Onunla da kesin konuşacağız 3,000 yani. men turned to bloody charred Belki meat ikna edeceğiz, scraps. belki onu The yeneceğiz fire bilemiyorum. consumed Kedwenis and Adernians alike. Knights boiled alive in their armor. Mad beasts howling with pain. War is for the honorable. When the likes of Glevisig enter the fray, it turns into hell. What drove Sabrina to attack her own army? Any specific reason? I've heard none, not even speculation. She was my advisor, a member of the Council of Mages. For years I was forced to tolerate her excesses, schemes, court scandals. Was she loyal? Ha! Only to herself. Allah Allah. The curse was cast 3 years ago. Any sign it's been active in the interim? My son was killed during a hunt. Anything strange or unnatural occur at the time? A rabid boar ripped open his femoral artery. I witnessed it. An accident, nothing more. The curse was activated today. I need to know why. As we negotiated, a fight broke out.
I killed a priest of Creve. Perhaps that. Maybe. Hepsini sorduk. Seviye yükseldi bir daha. Vay, 2 kere yükseldi seviyemiz. Alırsak çal der mi? Demedi. Bu oyunda bulduğumuz her şeyi alabiliyoruz. Çalmıyoruz. Çalmış olmuyoruz yani. Buradan kılıç mılıç alabiliyor muyuz? Lan. Kullan değil ya. Cık, kullan dersem ateşi söndürecek. Aldık, giysi miysi de aldık, bir şeyler aldık. Dışarı çıkıyoruz. Müsaitim, konuşalım. Bir dakika, şey yalnız, neredesin? Heh. Sonra seninle de konuşacağız. Bir yer ayrılma, Sahire. Herkesin çadırı ayrı. Allah, ayakta uyuyor herif. Ben kapıyı bulamadım. Konuş. You have no idea how delighted I am to work in tandem with you. True. Yalnız bu adama hep ihtiyacımız olacak. O laneti asasıyla kaldırıyordu. Not at all. Wonderful. I feel we shall become great friends. That remains to be seen. Shake my hand, Gerald, to mark the beginning of our friendship. Don't worry, I've no poison needle up my sleeve. Yani. I believe one can learn much about a man from his handshake. Learned anything? You have the handshake of a warrior. Strong, decisive, dominating. You're the conquering type. The kind women love. I was asking about the curse. Oh, of course. What would you like to know? Did you notice that not all the specters were aggressive? Yo, hepsi saldırgandı. Most would disappear when we neared them. Bazıları I değil think miydi? the Ben o curse's şeyde power fark corrupts etmedim. the ghosts of those who died in the battle, turning them into draugrs. Draugrs, is that some professional Draugrs. name you witches have for specters? They're demons, Deathmold. Draugrs are demons of war that arise on battlefields where the fighting was vicious and the slaughter particularly bloody. They are hatred and bloodlust in condensed form. The name matters little. Do you know how to rid us of these Draugrs? A silver sword's enough to send them to their rest. But as long as the curse remains active, new ones will appear. The soldiers' ghosts are the key. If we could reverse the tide of the battle... Don't delay. Grab your sword and start reversing. I'll need some symbols of war that belonged to the soldiers who perished here. Artifacts symbolizing hatred, death, courage, and faith. They have to be magically active and linked to those who died. Without them, I won't be able to summon the ghosts. Well, I've no idea how to find them. Apart from which I know little about war symbolism. I'll deal with the artifacts. İblislerle hayaletleri mi birbirine çarpıştıracağız? Ne yapacağız? Have you dealt with curses before? I've cast a few in my time. One victim sprouted donkey's ears and a tail, another's Eşek house kulakları, burned down. kuyruğu. Nothing too serious. Shame. Have you removed curses, lifted spells? Never had the chance. But I mastered the theory involved. Best in my class at the Magic Academy. They Oh, don't teach sen you ne about işimiz curses var? like this one at Banord. Glevis's Curse is a 4th level blood spell. It's also known as the Archmistress's Curse. A misnomer, for they've been cast by generally crazed mages or priests, not necessarily women. You've done your homework. Explain this blood curse to me. An ordinary blood curse is a trivial thing. You let a little of your own blood, best done at midnight surrounded by lit candles. Sabrina had a whole pyre around her. Tell me about Glevis's curse. Read about it for yourself. I have all the necessary literature. In fact, you only need the great encyclopedia of curses, spells and prophecies. And a volume compiled by Tessade Kitapları hakikaten bulup okuyacak mıyız acaba? Masters of Magic on Tam bir Curses, kitap değildir Selected ama yine Writings. bayağı yazılı metin vardır. Quite a tome. Kalın kitapmış. Can you tell me how a blood curse works? The effects and phenomena generated by a 4th level blood curse require an immense amount of the power. The eclipse, the death of a dynasty, the battle of spectres. No sorcerer, no living being can summon such levels of energy. It's quite simply impossible. But some clever mages discovered how to make possible the impossible. Since then, the world has lived in fear of your curses. Genius.
What did you discover? A prophecy that initiates a blood curse is simply a spell that binds the power. It should be cast at a site possessing the appropriate accumulation characteristics. A battlefield is perfect. Blood-soaked ground, defined boundaries, a symbolic dimension. When the caster utters the words of the prophecy, the curse begins to accumulate the power. For the last 3 years, day after day, month after month, the initiating curse has been gathering the power, drawing it from the elements of fire, earth, air, and water. Tahta. The energy thus accumulated Tahta can yok. move the stars. Enter the activator, one of the prophesied events possessing its own symbolic dimension. It releases the accumulated energy for use by the curse proper. Ordinarily, the curse cannot utilize all the built-up power, which must be released in some way, so one gets side effects. Şu anda da bu yaşanıyor demek ki. Are you sure Sabrina cast the curse? Positively. Curses of this kind are cast rarely. There have only been 6 Sabrina'yı confirmed bulup bir cases. konuşacağız onunla ama How many bakalım. confirmed cases of their being lifted? 1. By a team of mages led by Archmistress Francesca Finderbear, whence came the curse's other appellation. In any case, Sabrina Glevesig was part of that team. Small world, and one that just got a little uglier. That's not all. The curse that Francesca and Sabrina dealt with was meant to end the lives of the last of the Tyson dynasty, the rulers of Kovir. It was cast by Scarlet Rodalega, a very talented but completely mad man. A prophecy and an activator were also involved. I see. Sabrina just stole her curse from this Rodalega. Precisely. Beside which the king himself and a company of armed men witnessed her casting it. Woohoo. Why is Henselt still breathing? He killed the priest. Why didn't he burst like a ripe tomato under a dwarf peel? Perhaps Benzetmeler Glevesig wanted güzel. Henselt to wait for imminent death. I don't think so. I know a few sorceresses. They're mean, true, but they also want results. Sabrina cast the curse while roasting at the stake. Not the most comfortable circumstances. I suspect she botched something. Are you suggesting Henselt may be safe? I'm suggesting he could be saved, provided we cut him off from the heart of the curse, the Battle of Spectres. It's the weakest link. How could we do that? I don't know yet, but I suspect I could summon Sabrina's ghost and force her to free Henselt. First, I need to learn the circumstances of her death. We've got our comet and murder. What about the coins? We have those as well. Not enough for you. No. Why do I get the feeling I've stumbled on some shameful secret? A state secret. If you don't tell me, your head of state may soon lose his head. There's a plot afoot within the military. Those involved share a symbol, a square coin adorned with a fish. Let's do this. I shall in no way hinder your investigation, and you will reveal to me anything you learn. Should I happen upon anything related to the curse? Ben bu herife pek güvenmiyorum. Bu laneti bu da yapmış olabilir ha. Yani öyle bir şey çıkarsa hiç şaşırmam. Komplo, hatta kızın üstüne atmıştır. Falan filan olabilir yani. You're gonna help me, Death Mold. Sonuçta kendini koruyabilecek gücü de var bunun Listen lanetten. up. You'll do the paperwork. I get the Çözdüm feeling olayı. you like it. I'll need a number of protective runes to summon Sabrina's ghost. They need to detain the sorceress's ghost and anything else that enters this world with it. Find something for me in your library. The runes need to be easy to produce. I haven't seen any artists around here. Apart from that, the Draugrs are likely to begin their forays in search of Henselt. When they leave the battlefield, they'll grow weaker. Your men should be able to handle them. Just equip them with silver-plated weapons. Henselt could also use something silver to defend himself. Over the entrance to his tent, hang a wreath of cinquefoil and fool's parsley. Inside, a fire fueled by juniper branches must burn at Bir all sürü büyü times. biliyoruz ya. Where will I get so much silver? Bu kadar Melt gümüşü down a nereden? collection of pots for all I care. Just get it. Kaseler gümüşten mi? pots. They're silver vases of Nazire. Last of all, give Henselt an instructional talk. Explain that I'll need him. And what will you be doing? Drinking ale and fondling the camp women? Kampta kadın var mı ya? Hiç Yes. görmedim. Though I'll also prepare to summon Sabrina's ghost and figure out what I need to send the fighting specters back to the afterlife. I'll drop by and give you more work as I learn about this curse. How did you divine that you might recover your memory by lifting the curse? I don't like people poking around in my life. Learning about others is my job. I must know the secrets of all who wish to approach the king.
I've no problem admitting I like the work. My past has nothing to do with Henselt. You don't know that. Do you know why I have no friends, Witcher? Because sooner or later I learn all their secrets, which is followed by interrogations, torture, executions. Just leave my Sevmedim past bu adamı. alone. Buradan kitap okuyacak mıyız? Araştır. Oren. 32 oren. Oh. Onu da al. Bütün orenlerini aldım işte senin. Kapıdaki. Horlama oğlum. Stick your courtesies up your ass. You're out of your league. Bu oyundan büyük işlerle uğraşıyorsun diyor ya. Hem uyuyor hem konuşuyor herif. Yine ağırlaşacağım ben. Taşıyamayacağım ama. Burada bulduğum her şeyi almam lazım. Tuzak yapmak için, bomba yapmak için vesaire vesaire. Sonuçta bunlar gerekiyor. Mecburen alıyoruz gördüğümüzü. Kullanma. Kullanma. Oradan çıkamıyor muyum? Sandıklara bakabiliyor muyum? Uhu. Tamam. Şöyle bir yerde kamp yapabilir miyim? Burası ne? Kimin evi, odası? Kralın mı? Değil. Aha, şimdi ağırlaştık. Ne olacağı belliydi tabi. Kampta demirci yok mu? Kesin vardır da. Sen ne iş yaparsın müdür? Ağırlık taşıyorken meditasyon yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Üç yetenek. Vay güzel. Şimdi şu neymiş? Ok yönlendir. Buna gerek yok ya. Dövüş esnasında enerji tazeleme hızı. Bunu alayım. Bu ne? Hançerle oluşan hasarı arttırıyor. Bu ne? Can. Daha fazla arttıramıyor muyuz? Arttıramıyoruz. Escape. Kılıç ustalığı. Büyü. Simya. Şu neymiş? Bu da güzel. Bunu alalım. Şu ne? Bunu da alalım. Enerji tazeleme hızımız artsın. Canımız arttı. Enerji tazeleme hızımız da arttı.
like idiots. Where are these kinds from if there wasn't a single one when they were pitching camp? I smell a rat. Ya burada kesin vardır şey ya. Demirci. Vay. Harita. Sen ne iş yaparsın abi? Burada da topla babam, topla. Hepsini toplayalım, sonra şey yaparız. Satarız bunları. İlla bir demirci vardır. Ya da sandık. Sandığımız vardır. Sandığa bırakırız. Biraz yavaş yürümemiz gerekecek ama bir süre. Tamam. Farkındayım. Çok fazla ağırlık taşıyorsun. Zırt pırt söylemene gerek yok buna. Anlıyoruz çünkü. Abicim çekil. Ben içlerini boşalttıktan sonra tut raporunu, şeyini, envanterini. Eksik çıkacak. Buraya oturuyor mu? Oturma seçeneği yok. Evet, yavaş yavaş yürüyeceğiz. Çıkacağız. Şimdi şey arayacağım. Demirci, yani alışveriş yapabileceğim biri ya da sandığımızı arayacağım. Onu bulana kadar burayı hızlandırabilirim ya da kırpabilirim. Bakalım. What do you want? Bu kim ya? Audrey'i mi arıyorsun? Evet, sarhoş bu. What of it? Just curious. Half the camp's looking for him. Sağ üst köşede şeyde minimap'te, haritada gördüğümüz yeşil noktalar bize görev verebilecek kişiler. Yanlış bilmiyorsam. Wouldn't mind buying him a pint. What does he look like? Ordinary, like any soldier, except he staggers a lot. Senin gibi yani. Audrey'i bul, tamam. Audrey, where are you? Audrey, where are you? How's service under Henselt? See anybody complaining? And we don't like busybodies. Ne alaka lan? Done with this cursed place. Bloody comet. Square comet. What is it, Witcher? Bu mu Audrey? Who's this Audrin you're calling out for? A Kedweni god of some sort? Arthur, a god? If you suggested the god of drinking, I might agree. He's a mate. We agreed to meet at the tavern, but he's gone. How will I know it's him? Oh, you'll know Audrin. Nobody quite like that kind. Bir dakika ya, sen... Audrin! Here, boy! Audrin! Greetings. Başka konuşma seçenekleri de vardı, onlar gitti. Audrin! Here, boy! Yani niye herkes Audrey'i arıyor hakikaten? Audrey kim ya? Merak ettim bak şimdi. Audrin! Here, boy! What do you want? Ah yok, bilek güreşi istemiyorum. Sandığına bakmak istiyorum. Oo. Ay, nasıl olur da onun yanına yaklaşamam ya? Çok saçma. Yeah? Sen You're the kimsin? quartermaster's assistant? Yeah. Ha. Great. I want to see the best equipment you have. I've got the coin. The army stands to gain. Bununla alışveriş yaparız herhalde ya. I should think so. So? Ha. You sure you're the quartermaster's assistant? Yeah? I ask because assistants are usually pretty glib. I'm glib. No, you're not. My gal left me. How do you know? She wrote me a letter. Wait a minute. Damn it. She can't write. The bastards. Beavers.
Not friends. I'll show them as soon as I get home. Şaka yapmıştım. Take them early all day. They get bored, look for diversions. I'll give them diversion. Dur gitme yalnız. Önce senle Many bir thanks. At alışveriş first I yap. thought, go away, Emo. But now I see you're a good fellow. So will you help me? I should think so. So, Evet, takas yapalım lütfen, takas yapalım artık. 290 250 en az 40. Sat kürek. Bunları falan yaptırabiliyoruz ama sağlam zırh. Neyse gerek yok. Gerek yok. Araştır. Deri. Tamam. Bir de şey yapacağım. Bu muydu? Değil. Mutajen değil. Geliştirmeler. Şimdi kılıcı geliştirebiliyoruz. Zırhı geliştiremiyoruz. Bir tek kılıcı geliştirebiliyoruz. Ha. Şuraya taktığımız şunlar mıydı? Yok. Zafer hatıraları. Ha, bunları takabiliyorduk. Zırh, hasar, hasar. Can artı 15. Şunu oraya takabiliyor muyum? Şuraya ne takıyoruz ya? Unuttum onu. Şu geliştirmelerden takıyoruz muhtemelen ama. Evet. Kılıç için yok. Bunlar hep zırh için. Şunlar da süreli. Ha. Bir saniye, escape diyeyim. Bileği taşı hasarı %20 arttırıyor. Yok, bu iyiymiş. Oldu mu? Olmadı. Niye olmadı? Takmadı. Süre. Eyvah. O da süreliymiş. Ve galiba 2 taneydi, ikisini de taktım. Kahretsin. Neyse. Çok vakit kaybettim. Burada oyunu kaydediyorum. Önümüzdeki bölüm yan görevleri falan yapacağız. Buradaki insanlarla tanışacağız. Tavernaya falan gideceğiz. Yine biraz sohbet edeceğiz ama sonrasında bir aksiyona girer miyiz bakacağız. Şimdilik benden bu kadar. Önümüzdeki bölüm görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.